Сәлем достар, сіздермен болғандарда және бізде Dream League ойнайтын боламыз. Алдыңғы жолы серияда біз Барселона мен Альсар 11-де 2 матчта ойнап отқан болатымыз. Енді бізде дивизион 3-ке көтерілген болатымыз. Енді Волейболда 2-ші турда ойнайтын боламыз. Яғни кеттік. Менде Роналду мен Манджукич Бернадеске шаршаптар, олар орындарында Коста, Дибала, Квадрада шығардым. Скорстары жақсы. Алдыңа бірінші играда мен алған кезде волейболмен түскен болатым. Енді екінші турда да түсейін деп отырмын. Мына 4-ші минутта Коста тез соқ қойды. And the crowd are well behind their team now they've got their goal. We're back underway. Chan tackles. Now that was close. Not mention it there at all. Chan tackles. Quadrado. And he stayed onside. He's found an opening. And he hits it. What a finish. What a fantastic goal. It means a lot to the player. Should give him the confidence to grapple. It's 2-0 now. Chan tackles. Quadrado. Is this a goal? And now Dybala. And he scored. Oh, what a stunning goal here. As he finds the back of the net with ease. And the referee gets the game going again. That's great determination. Tackled by Khedira. And Dybala. He dribbles the ball. And now Dybala. Oh, the keeper's blocked that one. And that's into the box. Great chance here. Shoots. Simply no messing about there. Clean finish. Well, it's becoming a bit embarrassing for the opposition here. Yet another goal from this brilliant player, Costa. He's found an opening. Shoots! The keeper's blocked that one. And this really takes the pressure off the defence. And that's a throw-in. Chiellini. And Dybala. Oh, well timed. Kup. Regani tackles. Pjanic. They're appealing, but he's onside. And he's one-on-one with the keeper. His teammate. Коста дубль кылды. Rightly so. Great stuff. It's just one after the other. Бірінші тайм 5-0. Manager will be ecstatic. This one-sided game will get back underway. Can they get even more goals? Great footwork there. And Dybala. And now Dybala. And this player's on. Dybala hat-trick. The best for him. Let's see that one again. Допты бірден алып, бірден удар жасатты, гол. Embarrassing for the opposition here. Yet another goal from this brilliant player. He dribbles the ball forward. Costa. Is this the moment? And now Dybala. Және покер. The manager will be really pleased with finishing like that. He'll do wonders for his confidence too. He keeps adding to his team's tally. It's becoming a rout. Striker's ball. Passed inside. Great technique. He's found an opening. Now it's Quadrado. Shoots. And that's his hat-trick. He's been unstoppable today. And this player's on form. 3 of the best for him. Well, let's take another look at that. The referee gets the game back underway. Tackled by Khedira. They want to add to their lead here. He's onside here. He must score. And now Dybala. Епетантрик. Some applause from the opponent's fans.
It's a world-class finish. What else can you say? Good ball. And Dybala. And now Dybala. Good block there. The referee has indicated a corner. Time for a fresh pair of legs here then. That's a really dangerous, lovely header. It's crossed the line, it's out of play. Let's see how close that one was to going in. They're winning, but they're still going for more goals. Forward from the keeper. Oh, determined challenge there. Quadrado. Quality defending there. He showed a bit too much to the optimistic effort. He really should be hitting the target. Алыстан удар жасайын деген деп болмай қалды. Так енді біз Роналду ауыстырамыз. Мандзукич и Бернандески. These subs are coming on. They're making big changes. Маған бер. The keeper plays it short. Рахмет. Ronaldo shoots. And this is a world-class finish. Роналду тура алдына берді ғой. Let's see a replay of that crucial goal. Міне алды и удар. Гол. And we're back underway here. Мынаны қараңыздар Роналдудың голын. Ronaldo. Міне. But it made little difference. Let's take another look at that. Хоп. Тық. Не деген гол мынау. Удар. Тық. Көрдіңіздер ме? Барата қайтарам деп, мына үстінен өтіп кетті доп. It's a tactical change. Роналдудың удары мықты. Back underway. Suarez. Tackled by Khedira. It's with the striker. Great dribbling. Surely now. Және хет-трик. No stopping him today. He's got his hat-trick. And we're back underway here. Suarez. They're winning. Need to defend well here. Striker's ball. Ronaldo. And it's in off the woodwork. Мәс саған. We need to see that goal again. Мынаны қарасаңыздаршы. Не деген гол мынау? Штангыға тиіп кіру мүмкін емес қой бұл. Тағы да қайталап. Роналду жүгірді, удар, штангыға тиіп кірді. It's just one off. Енді 2 минут қосты. Manager will be 90 минуттардың соңғы минуттары. Oh, that's Апсайд. offside. And the fourth official has indicated 2 minutes of stoppage time. Striker's ball. Nifty bit of. There we have it. Fantastic performance. Нөл қоп жеңдік. Лучший игрок Пауло Дибала. Stage of the competition. Енді бізде 3-ші турда Монтеллермен түсетін боламыз. Мана Ван де Геонске ауысқан кезде дамыған. Виналдум бар, Миликон Савич бар, Парехо бар. Атақты ойыншылар бар. Делихт шығып тұр екен. Так, достар, видеомызды осы жерде аяқтаймыз. Келесі жолда жалғастырамыз. Сіздермен болған Нұрдәулет, Қазақ ТВ, және де келесі жолда полуфиналға өтіп, видеоны көрсететін боламыз сіздерге. Сау болыңыздар.